Hello my students, our material today is about recount text. What is a recount text? Recount text is a text that tells about past events or someone's past experience. Jadi bacaan recount itu adalah bacaan yang menceritakan mengenai peristiwa di masa lampau atau pengalaman dari seseorang di masa lampau. The social function of a recount text is to tell the readers about past events or someone's past experience. Jadi tujuan dari pembuatan bacaan recount adalah menceritakan kepada pembaca mengenai peristiwa di masa lampau atau pengalaman dari seseorang di masa lampau. The generic structure. First is orientation. Orientation contains the character or characters involved, setting of time and place, and what happened. Jadi generic structure yang pertama itu adalah orientation. Orientation itu berisi karakter-karakter atau orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa tersebut, kemudian latar belakang waktu dan tempat, dan ada peristiwa apa yang terjadi pada waktu itu. Second is events. Events contain sequence of events. Yang kedua itu adalah events. Events itu berisi yaitu mengenai serangkaian peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Third is reorientation. Reorientation contains the writer's comment on the writer's feel about the story. Yang ketiga itu adalah reorientation. Reorientation itu berisi mengenai pendapat atau perasaan dari penulis mengenai peristiwa tersebut. Apakah dia merasa sedih, merasa senang. Grammatical features. Grammar yang digunakan atau tata bahasa yang digunakan pada bacaan recount. First is simple past tense. Kalau ini pasti ya, semua bacaan recount itu pasti menggunakan simple past tense karena menceritakan mengenai peristiwa di masa lampau. Kemudian yang kedua adalah past continuous. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan when while. The example of a recount text, contoh dari bacaan recount, kita lihat. First paragraph, last week my family had a picnic at Puncak. We went there by car. My father drove the car carefully. The second paragraph, we arrived at 10 o'clock in the playground in Puncak. My brother and I brought our luggage out of our car and set up the tent. At 12, we had lunch together. There were horses around the playground. My mother allowed us to ride them. After that, we prepared to go home. The last paragraph, we enjoyed our holiday.
Let's analyze the text. What is it called from the first paragraph? The first paragraph is, last week my family had a picnic at Puncak. We went there by car. My father drove the car carefully. This paragraph is called orientation. Paragraf ini disebut orientation. Kenapa? Karena dalam paragraf ini berisi mengenai kapan peristiwa itu terjadi, latar belakang waktu, di mana peristiwa itu terjadi, latar belakang tempat, kemudian karakter or characters involved. Ya, orang-orang siapa aja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. What is it called from the second paragraph? The second paragraph is, we arrived at 10 o'clock in the playground in Puncak. My brother and I brought our luggage out of our car and set up the tent. At 12 we had lunch together. There were horses around the playground. My mother allowed us to ride them. After that we prepared to go home. This paragraph is called event or events. Event itu kalau peristiwanya yang ada di situ hanya satu, sedangkan events apabila peristiwanya lebih dari satu. How about from the last paragraph? The last paragraph is, we enjoyed our holiday. Ya. This paragraph is called reorientation. Kenapa kok disebut reorientation? Karena paragraf ini berisi mengenai bagaimana pendapat atau perasaan penulis setelah mengalami peristiwa tersebut. Ya. We enjoyed our holiday. Jadi penulis menikmati liburannya. Okay, that's all my students. Don't forget to, jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Like, comment, and subscribe ya. Okay, bye-bye. Have a nice day.